We are live now, sir. Hari Om. Namaste to all. Prostrating at the lotus feet of Brahmanishta Shrotriya Sadguru Swami Virajeshwara Saraswati and the entire Guru Parampara on behalf of all of us, today's discourse on Viveka Chudamani will continue. Sri Ganeshaya Namaha Om Sri Mahasaraswatyai Namaha Sadashiva Samarambham Sri Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Shruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krudo Vande Bhagavantau Punah Punah Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmiham Om Namo Bhagavate Virajeshwaraya Hari Om. Last time, Shloka number 423 in this book which I am following, we had concluded verse number 423. And I had told last time that the next beautiful set of shlokas, actually we call it as a kernel of Viveka Chudamani, the core point in Viveka Chudamani, with all compassion and mercy and divine love. Acharya Shankara Bhagavatpada, now for the sake of mortals like us, he goes on explaining Lakshanas of Jivan Mukta, the attributes of Jivan Mukta, in the next important set of shlokas, starting from shloka number 424 onwards. ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮಂತ ಹುಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅವರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. 424ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಸೂಚನೆಗಳು. Sort of a digression. What we have to remember here, in these set of shlokas, Acharya is explaining the nature, the attribute, lakshanas of Jivan Mukta in so many ways, in so many beautiful verses and shlokas. And here, what we have to remember, last time, please recollect what I had said, as in the Vedanta Prakriya, as in the Vichara Chandrodaya book, in the Vedanta Lagukosha, it is written, there are 7 bhumikas of jnana, Sapta Jnana Bhumika. Especially the 4th and 5th and 6th and 7th Jnana Bhumikas, they are referred as, I am just recollecting, repeat. 4th stage, 5th, 6th level, and the 7th level of the Jnana Bhumika, they are called as Brahmavid Sthiti. Next one, Brahmavidvara Sthiti. The next one, Brahmavidvariya Sthiti. And the 7th one, Brahmavidvarishtha Sthiti,
which in Vedanta, in our Indian Vedanta, that rarely found Brahma with Varishta Sthiti exhibited by very few select Mahatmans, rare of the rare cases. So they are also referred as Avadhuta, Avadhuta Shikhamani, Yogi Varanya or Avadhuta Shikhamani. These are the words. Right from fourth stage onwards, when Swarupa Darshana occurs, as a Shruti says, Upanishad says, Brahma vid Brahmaeva bhavati. The knower of Brahma becomes Brahma only. Brahmanannu aritavaru ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಘಂಟಾಘೋಷವು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದರೆ, ಆದರೆ ಅವರವರ ಬಾಹ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅವರವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸವಿಯನ್ನ ಸವಿತಾ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರವರ ಆ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರೀಯ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ವರಿಷ್ಠ. ಈ ರೀತಿ ನಾಮಕರಣಗಳು ಇದೆ ಸಪ್ತಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಕೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಾಗಿರಬಹುದು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರೀಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ವರಿಷ್ಠ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now, small digression here. Most of the shlokas here, Acharya is hinting at, is actually he is referring to Avadhuta Sthiti of Brahma Vidvarishtha. The very few chosen Mahatmans reach that state of Brahma Vidvarishtha, Avadhuta Sthiti. Not that all Brahmajnanis behave like Avadhutas. Very few. They are the rarest of the rare breed in the annals of Indian spiritual Vedanta. So to give one or two examples before we go into the shloka, because these things are to be understood correctly. See, we have examples in our own history of Vedanta. Right 1200 years before, when Shankara Bhagavatpada had one of his four Shishyas, Astamalka was at that time known as Brahmavid Varishta. He was Avadhuta. He was almost speechless, talkless, motionless. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ 4 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಲವತ್, ಭದಿರವತ್, ಕಾಷ್ಠಮೌನವತ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಮೌನಿಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ, ಯಾವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಬರೆಯದೆ, ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡದೆ, ಅವರು ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಮೌನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಾಮಲಕ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ವರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಸುಮಾರು 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಕರೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೂರ್ ಹತ್ರ, ತಿರುವಿಸೈನಲ್ಲೂರು ಎಂಬ ಊರಿನ ಹತ್ರ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಗುರುಗಳು ಪರಮಶಿವೇಂದ್ರ ಯತಿಗಳು. ಅಂತಹ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೌನದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಅವರು ಅಷ್ಟ ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನಿ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮರಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಅವಧೂತರು ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ. ಅಂಥ ಯೋಗಿ ವರಣ್ಯರು, ಅವಧೂತ ವರೇಣ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. See, the Sringeri Peetham, Sharada Peetham has Avinabhava Sambandha with Sri Sadashiva Brahmendra Yati Varenya Avadhuta of Tamil Nadu, who lived sometime somewhere between 1650 year to 1750. That is 17th century mid to 18th century mid part. His Jiva Samadhi is there near Nerur, a small village near Karur, present-day Tamil Nadu. Sadashiva Brahmendra is known to be a real Brahmavid Varishtha Avadhuta Brahmajnani. All the Lakshanas what Acharya Shankara Bhagavatpada tells in these shlokas directly fits into Sri Sadashiva Brahmendra. The way he lived, he was always totally silent, means totally silent, always immersed in Brahmananda, bliss, the ocean of Nijananda, Paramananda, whatever names we used, these names remain only names of words. He always reveled in, he's always established in Brahman only, Brahmavastu. Never he came out of that locus, always firmly established in that state. So even without the dress, totally naked, he used to roam in the banks of the Kaveri river amid the bushes and the forests without the contact of people at all in those days. And at the time when he knew that his body has to depart, he has to give up the body, Sharira Tyaga, he called the people in the village Nerur and told them to find a particular spot he showed where the Adhishthanam is to be dug open and he will sit inside and then close it from outside. ನೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಜಾಗವನ್ನ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವತಃ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೊರಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ದೇಹತ್ಯಾಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಜೀವ ಸಮಾಧಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆರೂರ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನೆರೆದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸಮಾಧಿ ಜೀವ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 9 ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷ ಒಂದು ಸಸಿ ತಾನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ 11ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಾಧಿ ತಗೊಂಡು 11ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಣಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನೆರೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ 11 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಜಾಗದಿಂದ 11 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಣಲಿಂಗವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಯತಿವರೇಣ್ಯ ಅವಧೂತ ವರೇಣ್ಯ refer to the devotees that after I take Jiva Samadhi, when I sit in the Adhishthanam, when you close the top layer with stones and mud, a bilva, sacred bilva tree will sprout in the 9th day from the spot itself. And on the 11th day, a Brahmin will come from Kashi with a Banalinga on his head, because he will directly come here. Now, establish that Banalinga in front of my Samadhi, 11 feet in the distance, and place it there and prepare a small temple for that Banalinga from Kashi.
Sakshat Vishwanatha will be present there itself. That's what he said. And all those things happened. This is one part of the story. But the other part of the story, if I have to say, it will take more than hours and hours and hours about Sadashiva Mahaswami. Why there is a connection between Sringeri Sharada Peetham and the Sadashiva Brahmendra, it is very interesting. When the 33rd Jagat Guru of Sringeri Peetham, Sachidananda Shivavinam Narasimhabharati Mahaswamigal, was touring the Tamil Nadu area in that place near Nerur. Suddenly, the palanquin on which he was carried, in those days, Jagat Gurus were carried by the people on a palanquin. ಮೇನೆನಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಟರು ಆ ಮೇನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆರೂರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮೇನೆ ನಿಂತೇ ಬಿಡ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು, ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಕಾವೇರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು? 33ನೇ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನರಸಿಂಹಾರ್ತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗತ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅಹನಿಕ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಈ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು. 3ನೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷದಿಂದ. ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ನಾನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ. ಇದು ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಜಗದ್ಗುರು 3 days he was at the samadhi of Sadashiva Brahmendra. On the 3rd day, whole night, Sadashiva Brahmendra appeared to him in that bilva tree and spoke to him. Whole night they had conversation on spiritual topics. Most of the people don't know, but it's all recorded in the history of Sringeri Mutt. Jagadguru wanted to know small things about the secrets of Sparsha Yoga. What is Sparsha Yoga? Asparsha Yoga. And he got the answer from Sadashiva Brahmendra Mahayati at that time. All those things are recorded. So that is the nature of a great Jivan Mukta, great Avadhuta. From then onwards, every Jagadguru of Sringeri Peetham, it is a well-known point that once they become the Jagadguru Peethadipati, they compulsorily, with all reverence and greatness, visit the Samadhi of Sadashiva Brahmendra at Nerur. Every Jagadguru, including very recently our junior pontiff Sri Vidyananada Bharati Mahaswamigal also visited Nerur and offered his puja and worship there. So these are the things about how Jivan Muktas, how Avadhutas behave, how Avadhutas live. Now, there is no end in talking about Sadashiva Brahmendra, but I will stop here. Too much of digression. We will come to the shlokas. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ? ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 424ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರತಯ ಸದಾ ಸ್ಥಿತತಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದಿ ಅನ್ಯ ವೇದಿತ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ ಕಲನೋ ನಿದ್ರಾಲುವತ್ ಬಾಲವತ್ ಸ್ವಪ್ನಾಲೋಕಿತ ಲೋಕವಜ್ಜಗದಿದಂ ಪಶ್ಯನ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಲಬ್ಧದಿ ಆಸ್ತೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಭೋಗ್ ಧನ್ಯ ಸಮಾನ್ಯೋ ಭುವಿ. ಧನ್ಯ ಸಮಾನ್ಯೋ ಭುವಿ.
Danyah saha manyah bhuvi. These are the key words in the last line. Acharya says, such a Jivan Mukta, such a rare Brahmajnani, such a Atmajnani, he is Dhanyaha, Saha Dhanyaha, Manyaha, Bhuvi. In the entire world, he is to be honored, he is to be respected, he is a great personality. That's what Acharya says. Brahmakarataya sada sthitataya nirmukta bhashyarthadi. That means what? ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲೇ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಏಕಂ ಏವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ, ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನದಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅನುಭವ, ನೇರವಾದ ಅನುಭವ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕನ ಹಾಗೆ, ಶಿಶುವಿನ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಲ್ವೋ, ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ವೋ, ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ವೋ, ಆ ರೀತಿ ಶಿಶುವಿನ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕನಸು, ಇದ್ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯ, ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನ ಅಪ್ಪರ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಿಥ್ಯಾ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮ. All that which changes and transforms as the time progresses, this is mithya, it is unreal. What is real, what is satya? Only Brahma Padartha or Parabrahma Vastu. Never changing, never transforming, actionless, motionless, nishkriya, nishkala, niranjana, nitya, shuddha, buddha. ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. See, we always think like that. We compare a Brahmajnani to us only, because we are all mortals, we are ajnanis. He also looks the way I look. He also eats. He also drinks water or whatever it is, like the way I do. He also communicates. He also interacts. Sometimes he will laugh. Sometimes he'll be angry. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ, ನಗು ಬಂದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕತ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ. One of the Mahavakyas of Upanishad is Prajnanam Brahma. Out of 4 Mahavakyas. So what is the Prajna? Prajna means totally aware. You are aware that Atma and Parabrahma Vastu, Atma and God are one and the same. Paramatma ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು.
ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಭಾವ ಸದಾಕಾಲ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಆತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತವನು ಧನ್ಯ, ಧನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಯರ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ. He is not aware of the external world or external things, though he may react. It looks as if he is reacting. It looks as if he is talking. It looks as if he is also laughing with you when you say something. It looks sometimes he may be angry. It looks sometimes he may be serious. Sometimes he is totally silent. That's what Acharya says. Badiravat, Balavat, Nidraluvat. He looks as if he is in sleep. Nidraluvat means what? Acharya says. A Brahmajnani looks as if he is sleeping. See, when you are deep sleeping, what happens? You are not aware of the world. ನಮಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನ್ ನೆನಪಿದೆ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತು? ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಾನೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ, ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗೋದಿಲ್ವೇ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ರು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿದ್ರೆ. ಯಾವ ತರ ನಿದ್ರೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ. ನಿದ್ರಾಲವತ್ ಬಾಲವತ್ ಸ್ವಪ್ನಾಲೋಕಿತ ಲೋಕವತ್ ಜಗದಿದಂ ಪಶ್ಯನ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಲಬ್ಧದಿ ಆಸ್ತೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಭುಕ್ ಧನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭುವಿ. Such a person is to be honored. He is a real Jivan Mukta. He is a real Brahmajnani. Acharya saying, Bhagavatpada says it. He is not influenced by any external worldly activities. Always like a child or a sleepy person, not at all reacting internally. Whatever food comes to him, Praptanna Bhuje. That word is there in Atma Vidya Vilasa. Whatever food comes to him, as per Prarabdha, he will eat. But he is not after food. The food will come to him. So always he is in the supreme blissful condition. Who? Jivan Mukta. That is what Acharya says in this book. Next. Sthita prajño yatirayam yas sadanandam ashnute brahmanyeva vilinatma nirvikaro vinishtrayah. Short one, 2 lines shloka. Sthita prajño yatirayam yas sadanandam ashnute brahmanyeva vilinatma nirvikaro vinishtrayah. Again, key words here Acharya Shankara Bhagavatpada is using. A Jivan Mukta is always nirvikaraha, nishkriyaha. These words have to be understood very correctly, not figurative. You must go into the symbolic. Why a Jivan Mukta is called nirvikara, nishkriya? Because Brahmanyeva vilinatma, his mind is totally subjugated, merged into God. Parabrahma vastu, Paramatma. Brahmanyeva vilinatma nirvikaro vinishkriya sthitapajñah yati ayam yas sadanandam ashnuti. ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ, ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತನಾಗಿ ಮನೋಲಯದಿಂದ, ಮನೋನಾಶದಿಂದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲೀನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು?
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವ ವಿಕಾರ ರಹಿತನಾಗಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮರಹಿತನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವನ್ನೇ ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂಥವನು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಸದಾ ವಿಕಾರರಹಿತನಾಗಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮರಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ವಿನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಿಕಾರ. ವಿಕಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಕರ್ಮರಹಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ನಾಶವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಂದ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತ ಕರ್ಮರಹಿತ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಆಕ್ಷನ್ಲೆಸ್, ಮೋಷನ್ಲೆಸ್, ನಿರ್ವಿಕಾರ. ಸಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಯತಿ ಅಯಂ ಸದಾನಂದಂ ಅಶ್ನುತೆ. This person is with a steadfast wisdom always immersed in Brahmananda, Mahadananda, Nijananda. ಸದಾ ಆನಂದಂ ಅಶ್ನುತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂಥವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಎನಿ ಜ್ಞಾನಿ, ಎನಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್. He is beyond raga and dvesha, beyond the pairs of opposites. ದ್ವಂದ್ವ ರಹಿತನಾಗಿ ರಾಗದ್ವೇಷ ರಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜ್ಞಾನಿ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ. ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳಿಂದ, ಬೈಕೆಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಅಭ್ಯುದಯ ಬರಲಿ, ಮುಂದೆ ಮರಣಾನಂತರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಹಪರಗಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತು ಅಲ್ಲ. ದಿ ಕರ್ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೀಡ್ ಟು ಜ್ಞಾನ, ವಿಸ್ಡಮ್. ಜ್ಞಾನ ಡಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂಡರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸದ್ಗುರು ಹೂ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ. Only a Brahmajnani can show the way, and the devotee or a disciple should follow the lead. So, Sthita Prajno Yati Ayam Sadanandam Ashnute Brahmanyeva Vilinatma Nirvikaro Vinishkrayaha. So, such a Brahmajnani, Acharya says, always he is aptakama. Desires are gone. ಬಯಕೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧ ಕರ್ಮಣ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟ ಬೀಜದ ತರ ಇರ್ತಾನೆ. ಸುಟ್ಟ ಬೀಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಸಿಯಾದ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಟ್ಟ ಬೀಜವನ್ನ ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧ ಕರ್ಮಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ. ಹೋದ ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ವಿವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂದೆ 55, 56ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 64, 65ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ. What Lord has said in Bhagavad Gita, 2nd chapter, about the nature of Sthita Prajna. Sthita Prajna means Jivan Mukta. Tasya Prajna Pratishtita, where his knowledge, his wisdom is steadfast, English word. He will never budge from the locus of jnana. Always his mind is in the Brahma Padartha. Always he looks up only in that. He knows that everything is nothing but Brahma Padartha only, but
manifested in the form of world, people, living and non-living things. But inside everything, there is only one padartha, only one vastu, Brahma vastu, pratyagata. Same thing I have inside, you have inside, everyone. So we are that only. Ultimately, Shruti will take you to that point only, one of the Mahavakyas. Why the Shruti says Tattvamasi, one of the 4 cardinal Mahavakyas? You are that only. Shruti says, you are that only. What is that? That means you are that Brahmapada. Only thing we don't know, we have forgotten. ನಮ್ಮ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮಗಳ ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾಗಿ, ಕರ್ಮಬಂಧನದ ಫಲವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಾಸದ ಫಲವಾಗಿ, ಪ್ರಮಾದದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂತಹ ದೇಹ, ಇಂತಹವನು ಇಂಥವನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ, ಗುರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೂ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ವೇದಾಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೋ ಯತಿರಯಂ ಸದಾನಂದಮಶ್ನುತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇವ ವಿಲೀನಾತ್ಮ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ವಿನಿಷ್ಕ್ರಿಯಃ. Now he continues. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋ ಶೋಧಿತಯೋ ಏಕಭಾವ ಅವಗಾಹಿನಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಸುಸ್ಥಿತಾಸೌ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. 3 lines are there, different meter, different chandas. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋ ಶೋಧಿತಯೋ ಏಕಭಾವ ಅವಗಾಹಿನಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಚ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಸುಸ್ಥಿತಾಸೌ ಭವೇದ್ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. Again last line, keywords. Saha sthita prajna uchyate. Such a person is called sthita prajna. The shloka ends like that. Sthita prajna means jivan mukta. Jivan mukta means samadarshi. Samadarshi means atmajnani. Atmajnani means brahmajnani. That also means tattvadarshi. So these words, varieties of words Lord has used in Bhagavad Gita for a sthita prajna. If you go into the Bhagavad Gita carefully, how many different words, epitaphs Lord has used to explain sthita prajna, a Brahmajnani. He is called as Tattvadarshi, all in Bhagavad Gita. Please go through that. A Brahmajnani is called Tattvadarshi, Samadarshi, Buddha, Pandita. These are the words for sthita prajna. He is nothing but Atmajnana Sampanna. He is a Brahmajnani himself, Jivan Mukta himself. All these words are there in Vedanta. So what Acharya says here, Brahmatmano Shoditayo Ekabhava Avagahini means what? As earlier I told you, Tattvamasi, Mahavakya, Tattvamasi. Tat means that, Tvam means you. You are that only. You means as per the Bhagalakshana Alankara or Jahad Ajahad Lakshana Alankara, you have to give up the Viruddha, opposite attributes, and collect only the central inner core. That means, what is Bhagalakshana? The Jiva, the individual, and Ishvara, Paramatma, both are different. Both are different. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಜೀವ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ, ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ತತ್ವಮಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ? ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ, ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾಗಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಜಹಾದ್ ಅಜಹಾದ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಲಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಶ್ವರ ಆತನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಉಪಾಧಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಇವನ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಈ ಉಪಾಧಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆತ್ಮವಸ್ತು ಮಾತ್ರ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿಯೋದು ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭಾಗಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಾಗಲಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಶೋಧಿತ ಏಕಭಾವ ಅವಗಾಹಿನಿ ಅರ್ಥ. ತತ್ತ್ವಂ ಪದಗಳಿಗೆ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಐಕ್ಯ ಭಾವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭಾವ ಇದು ಚಿನ್ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್? ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋ ಶೋಧಿತಯೋ ಏಕಭಾವ ಅವಗಾಹಿನಿ ಮೀನ್ಸ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಭಾಗಲಕ್ಷಣ, if you take out the upadhi of Ishvara, God, Supreme God, Sarvajñatva, take out that, you take away the Alpajñatva, the inferiority of a Jiva, Jivatma. Ultimately, in both the cases, what remains common point? Brahma Atma Ekatva Bhava. That Brahma Padartha and inside this Atma Padartha are one and the same. That means Ishvara, Paramatma, who is infinite, who is Sarvajña, Sarvantrayami, and inside Pratyagatma, they are one and the same. That is what Bhagalakshana is. So accordingly, so this understanding, the correct analysis, correct way of understanding, this is called Brahmatmano Shodhitayo Ekabhava Avagahini. Ekabhava Avagahini means Brahma Atma Ekatva Bhava. No difference between Brahma and Atma. Andre, no difference between Ishvara, Paramatma and Atma. Again, don't get confused. You are not equated to Paramatma. When I say you, your body is not equated. This physical body will go and die one day. It will vanish. But what is inside you, that is the real you. That is Pratyagatma. That is Atma. Self-shining, self-radiating, everlasting, transformerless, motionless, actionless. So that invisible Atma Swarupa is nothing but Paramatma Swarupa. So this is what is called analyzing correct interpretation of Brahma Atma Ekatva Bhava. This is called awareness, direct awareness or prajna. That is why one of the four Mahavakyas in Shrutis, Prajnanam Brahma. So Prajnanam Brahma means this awareness itself qualifies you to become a Brahmajnani. You become the knower of Brahma. Anybody who knows Brahma is known as Brahma itself. Brahmavid Brahmaiva Bhavati. Another Shruti Vachana is there. Upanishad says, Brahmavid Brahmaiva Bhavati means what? Brahmavid Brahmaiva Bhavati ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ. Same thing Acharya is talking here. He is summarizing the Upanishads. Tattvamasi and Brahmavid Brahmaiva bhavati. Both Upanishad Mahamantras he is summarizing here in the shloka itself. So he says, Nirvikalpa cha chinmatra vritti prajneti katyate. So this type of chinmatra vritti,
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ವೃತ್ತಿ, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನೇರವಾದ ಅನುಭವ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಸುಸ್ಥಿತಾಸೌ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೃಢವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ. ಸ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂಥವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಸಚ್ ಎ ಯೋಗಿ, such an exalted soul, once he realizes and understands and directly experiences that he means his swaswarupa, his reality. His reality is Atman only. He is not the body anymore. He is Atma Swarupa only. Once he understands and realizes that correctly, he is called as Sthita Prajna. That's what Acharya says. He is called as Sthita Prajna. Now, here one small digression again. I was talking about Sadashiva Brahmendra, Yogi Varanya, Avadhuta Shikhamani. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತತೆಯ ಅನುಭವ, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಅನುಭವ, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸ ಅಂತ 64-65 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಬೈ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸ. Part 1 and Part 2 is also there. This treatise contains the first part, 65 shlokas, written by Sri Sadashiva Brahmendra. This Atmavidya Vilasa explains stepwise the personal experiences of a Jivan Mukta, direct personal, rarest of the rare experiences of a Sthita Prajna, his own personal way of life of a Brahmajnani or a Avadhuta himself, as Sadashiva Brahmendra is referred. So he is writing about himself. That is very important point. What is Atma Vidya Vilasa? These shlokas are written by Sri Sadashiva Brahmendra Yati. It is about himself. Himself means about Sthita Prajna, about Jivan Mukta, about Avadhuta Sthiti, Brahmavid Varishta Sthiti, Brahmavid Variya Sthiti. All these things are there in the shlokas. One by one. It is so difficult to follow the shlokas because they are at the highest level of spiritual understanding. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸ 66 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ದೇಹದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಶರೀರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸವನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅವಧೂತ ಆಫ್ ದ ಶೃಂಗೇರಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪರಂಪರಾ, 34th Pontiff Jagadguru of Sringeri, Sri Dakshinamnaya Sharada Peetham, and his life exactly
it echoes the shlokas of what Sadashiva Brahmendra has written in Atma Vidya Vilasa. Chandrasekhara Bharati Mahaswamigal lived in the same way like a Avadhuta, Shikhamani, like a real Avadhuta, without bothering about anything about life, without even caring about anything. He stopped giving Upadeshas. He stopped even teaching. He stopped giving darshana. He stopped everything. He was not even bothered, to the extent he stopped even eating. He stopped even regular ahanika doing correctly. All those things are well documented in the life history of Sri Chandrasekhara Bharati Mahaswami. And he lived a state of avadhuta. What is there in Atma Vidya Vilasa, everything pertains to Sadashiva Brahmendra personal experience, and also it pertains to the life of Sri Chandrasekhara Bharati Mahaswamigal. Atma Vidya Vilasavanna ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ವರಿಯ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ವರಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧೂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕ ವರ ಕರುಣಾ ರವಿಕರ ಸಮಪೋಹಿತಾಂತರಧ್ವಾಂತಃ ವಿಹರನ್ ಮಸ್ಕರಿವರ್ಯೋ ನಿರವಧಿಕಾನಂದ ನಿರಧಾವಾಸ್ತೆ. ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕ ವರ ಕರುಣಾ ರವಿಕರ ಸಮಪೋಹಿತಾಂತರಧ್ವಾಂತಃ ವಿಹರನ್ ಮಸ್ಕರಿವರ್ಯೋ ನಿರವಧಿಕಾನಂದ ನಿರಧಾವಾಸ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ, ಈ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ತರಹ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಸದ್ಗುರು ಕಟಾಕ್ಷ, ಕರುಣೆ ಎಂಬ ಕಟಾಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡೆದುಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಂತಹ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯತಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ, ಮೇರೆ ಇಲ್ಲದ, ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರು. ವಿಹರನ್ ಮಸ್ಕರಿವರ್ಯೋ ನಿರವಧಿಕ ಆನಂದ ನೀರಧಾವಾಸ್ತೆ. In this shloka, what Sadashiva Brahmendra says, by the grace of Sadguru, by his Kripa Kataksha, by his Anugraha, this one yati became realized, became enlightened. He understood his reality. He understood his real nature, because his ajnana, ignorance was cut by the grace of his Sadguru. So this yati is now floating, immersing and enjoying in this ocean of bliss, which has no limit, limitless ocean of bliss. This yati is enjoying. So Sadashiva Brahmendra is talking about himself, about what the Jivan Mukta Ananda Sthiti means. That Vilakshana Ananda Sthiti, Jivan Muktate Lakshana ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 66 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು. Then again, Acharya continues, Yasya sthita bhavet prajna yasyanando nirantaraha prapancho vismruta prayah sajivan mukta ishyate. In this shloka, instead of sthita prajna, jivan mukta word Acharya is using. Yah prapancho vismruta prayah saha jivan mukta ishyate. So a person is called Jivan Mukta for whom the prajna is firmly established. His awareness is firm. Atana sankalpa, atana manasthiti ಸದಾಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಥಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತಾನು ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ತಾನು
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯತಿ, ಯಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಆನಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆಯೋ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆತನಿಗೆ ಮರ್ತೋದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆ. ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಭವೇತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಸ್ಯಾನಂದೋ ನಿರಂತರಃ ಪ್ರಪಂಚೋ ವಿಸ್ಮೃತ ಪ್ರಾಯಃ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಇಷ್ಯತೆ. ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಇಷ್ಯತೆ. Such a yogi is called Jivanmukta, for whom Prapanchah Vismruta Prayah. The world is there in front of him, but he is not looking at the world. The way you and me, we look at the world, we react. ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ, ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಇದೆ, ಕೇಳುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ರುಚಿ ಬೇಕು, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಒಬ್ಬ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಅದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣ್ಣು ಇದೆ, ಕಿವಿ ಇದೆ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಮೂಗು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆತ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ವಿಸ್ಮೃತ ಪ್ರಾಯ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಭವೇತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಸ್ಯಾನಂದೋ ನಿರಂತರ. ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ he is immersed in ಆನಂದ, bliss. How to explain this ಆನಂದ? Very difficult. Vedanta says it is difficult to explain ಆನಂದ. See, you can explain joy, you can explain pleasure. When you get a wonderful food of your choice, you feel joyous. When you get a lot of money, it is a great joy and pleasure. When you get things you wanted, it is a joy and pleasure. But what is bliss? Bliss is something beyond. Bliss cannot be compared to our daily pleasures and joys. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಖುಷಿಯ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ, ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಗರ. ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಸೊ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಭವೇತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಸ್ಯಾನಂದೋ ನಿರಂತರ. ಯಾರ ಆನಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮರ್ತೋದಂಗಾಗಿದೆಯೋ, ಅವನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ any yati, any yogi whose prajna is firmly established in what? That Brahma Atma Ekatva Bhava. I am that only. I am that only. Whose prajna is established firmly, his bliss is beyond any limit. It is a big ocean. It is limitless. Expanse, infinite expanse of ocean of bliss. So he is always in that blissful mood, ananda, nijananda. And for him, prapanchaha vismruta praya. For him, the world is there. The world appears, but it doesn't appear. The world appears, but it doesn't appear. Means he is not influenced by the worldly activity. Very difficult to explain these things. A jnani, how he behaves? He is in the world. Our Gurudev used to say, a Brahmajnani observes both sentient and Brahmavastu simultaneously. A Brahmajnani is focused in Brahma Padartha, everything is Paramatma. At the same time, simultaneously, he will be observing the world also together. But he is not influenced by the worldly activity. There is no raga and there is no dvesha in case of a Brahmajnani. Only we have raga and dvesha. We like some people, we dislike some people. We love some people, we hate some. We have that ajnani. What about Brahmajnani? He is beyond raga and dvesha. He is beyond love and hate opposites. He is beyond dvandvas. Dvandva means pairs of. He neither loves you nor he hates you. That is a very important point. When a Brahmajnani looks at you, you means the world, he knows that it is a creation. A creation by Almighty Ishvara is nothing but Maya, nothing but Mithya. It is there today, tomorrow it will vanish. It is not permanent.
So he is not influenced. He is not at all bothered. So, prapancho vismriti prayaha sa jivan mukta ishyate. So, for him, world is there, but world is not there. His eyes are there, but his eyes are not there. Ears are there, but ears are not there. This is what Acharya says. Prapancho vismrita prayaha sa jivan mukta ishyate. Yasya sthita bhavet prajna, yasya anando nirantaraha. Yasya anandaha nirantaraha, yasya prajna sthita bhavet, prapancho vismrita prayaha sa jivan mukta ishyate. He is called as jivan mukta. Ye Brahmajnani, yativara, yativarenya, avadhuta varenya, avadhuta, all these words we can use. So by Guru Sankalpa, stopping here today, I think at the shloka number 427, I am stopping today. Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya. Hari Om Tat Namo Bhagavate. Hari Om, sir. This was beautiful, especially to know about Sadashiva Brahmendra ji's. That is only, I have said only 5 minutes. I require 10 hours. 10 hours I require to tell something about what I have experienced. What I have experienced. I had gone to Nerur. See, I had gone to Nerur, you know. What happened there, I'll tell you sometime later. Hari Om, sir. Thank you. So much gratitude at your feet. So much gratitude at your feet for sharing these things that we don't know about. Most people don't know about such Mahajnanis, that they existed and that they exist on this plane. See, you are right. Iga, how many Kailash ji know about Neem Karoli Baba? How many know? Yes. Like that. See, at every age, at every time, Mahatmans are there, but they are incognito. True. They don't want any publicity. Dhanyavad, sir. Thank you. Hari Om. If you stop recording, I will just stop the recording, sir. Okay. Hari Om.